அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சென்ற வீடியோவில் in the last video we have discussed the basic classification of chemistry, how the substance or matter has been classified based on the chemical nature, that we have discussed in the last class. So those who missed the last class, you go and watch the class and then come to the class. So it will be easy to answer the question. We are going to discuss some questions based on the topics that we have discussed in the last class. Okay, straight away we will go to the questions. So which are all asked in the previous year question papers. The first one is identify the incorrect pair. தவறான இணையை கண்டறிக. That is a question. So here there are 4 inorganic substances are given to you. Washing soda, that is சலவை சோடான்னு சொல்றோம், ப்ளீச்சிங் பவுடர் சலவை தூள், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சாந்து, பேக்கிங் சோடா சமையல் சோடா. என்னுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த பேர் தவறானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ விச் பேர் இஸ் an incorrect pair? ஸோ ராங் ஒன் எதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாஷிங் சோடா, இட் இஸ் sodium carbonate only. Yes, it is correct. So bleaching powder is calcium oxychloride, but here calcium oxide is given, so it is not correct. So third one is plaster of Paris, which is calcium sulfate hemihydrate, that is correct only. Yes. Baking soda is sodium hydrogen carbonate. Yes, it is also correct. So here the wrong one is second option, that is bleaching powder. So here it is option B 2. Bleaching powder கான கரெக்டான ஃபார்முலா calcium oxychloride. Okay. Calcium oxychloride is the formula for bleaching powder. Okay. Yes. The second question. So here are some compounds, that is chlorofluorocarbon, methane, nitrous oxide, carbon dioxide. Usages கொடுத்திருக்காங்க, எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு. First one is chlorofluorocarbon. So I have told in the last class itself, CFC is known as chlorofluorocarbon. It is nothing but freon. So freon is used in the refrigerator, that is a correct one. குளிர்சாதன பெட்டிகளில் பயன்படக்கூடிய வாயு குளோரோஃப்ளூரோகார்பன் தான். ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயானுக்கு முன்னாடி வந்து லிக்விட் அம்மோனியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸில். the compound that was used as the refrigerant was liquid ammonia. But nowadays we use chlorofluorocarbon, which depletes the ozone layer. ஓசோன் படலத்தை அரிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட வாயு chlorofluorocarbon. The second one is methane. So it is known as natural gas. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ப்ளோவிங் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மண்ணை உழும்பொழுது நமக்கு இந்த காம்பவுண்ட் நமக்கு கிடைக்காது. சரிங்களா, மண்ணை உழும்போது நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ மீத்தேன் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா எனர்ஜெட்டிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் இன் கவுஸ். உங்களுக்கு தெரியும் கவுடங் சாண எரிவாயுவை நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது மீத்தேன் கேஸ் வில் பி லிபரேட்டட். ஸோ தட் மீத்தேனுக்கு கரெக்டான யூசேஜ்னு சொல்லும்போது இதை சொல்லலாம். பட் ஃப்ளோவிங் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் போது நமக்கு மீத்தேன் லிபரேட் ஆகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஃபீல்ட்ஸில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாயு நைட்ரேட்டு தான், நைட்ரஜன் கேஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. இட் இஸ் லாஃபிங் கேஸ், சிரிப்பூட்டும் வாயுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இது எனர்ஜெட்டிக் ஃபெர்மெண்டேஷன் இன் கவுஸ், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கிடையாது. கார்பன் டை ஆக்சைடு, எஸ், கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் லிபரேட்டட் when fossil fuels are burnt. சரிங்களா, அதாவது பெட்ரோலியம், கோல், நிலக்கரி போன்றவையெல்லாம் நம்ம fossil fuelsன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தேர் ஆல் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ். when organic substances are burned, you will get carbon dioxide. Okay, so it is correct. Carbon dioxide will be liberated during the burning of fossil fuels. So here first and fourth correct, second and third wrong one. So option is B. Okay, so next question. The compound that is used in breath analysis test for drunken driving is, அதாவது மது அருந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுறவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது, தட் இஸ் நோன் அஸ் பிரெத் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட். அந்த டெஸ்ட்டில் எந்த காம்பவுண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட், பொட்டாசியம் ஐடைட், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், காப்பர் சல்ஃபேட், these are the 4 options given to you. So among them, when potassium dichromate and ethanol combine together, the oxygen gas will be liberated, the color change will occur. So the color changes from yellow to green. So from the color change
we will come to know, yes, there is some alcohol in the blood. Okay. So the compound is potassium dichromate. The answer is A. So these are not the compounds. Okay. Come to the third question. Next question vaanga. The fourth question, which of the following is wrong one? Sodium carbonate is used in softening hard water. அதாவது கடின நீரை மென்னீராக மாற்றுவதற்கு sodium carbonate பயன்படுகிறது. Sodium hydrogen carbonate is using for bleaching cotton and linen industry. And calcium sulfate hemihydrate, that is Paris சாந்துன்னு சொல்றீங்களா, it is used for plastering fractured bones. Calcium oxychloride, சலவை தூள், it is used in making baking powder. So ரொட்டி சோடா தயாரிக்க பயன்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So which of the following is wrong? பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் more than one answer choice is given to you. ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எது கரெக்டாக இருக்குன்றதை பார்த்துலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இது பாருங்கள். ஸோ இஃப் யூ கமிங் டு திஸ் ஒன், calcium sulfate hemihydrate பாரிஸ் சாந்துன்னு சொல்கிறோம், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். எஸ், fractured bones, எலும்பு முறிவை சரி செய்வதற்கு இது பயன்படுகிறது. எஸ், இட் இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? அதே போல் உங்களுக்கு சோடியம் calcium oxychloride, it is not baking powder, it is bleaching powder. So it is a wrong one. சரிங்களா? இப்போ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ராங். பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வந்து ஏ, பி அண்டு டி, இது மூணுத்துலேயும் இருக்குது. ஸோ நமக்கு சி வந்து ஆன்சர் சாய்ஸ் கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அமாங் தம் 2 and 3 ஆர் தர். ஸோ 3 வந்து கரெக்ட், அதனால் இந்த ஆன்சரும் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏவா பிஏ பண்ணுறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். சோடியம் கார்பனேட்டா சோடியம் பைகார்பனேட்டான்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட். சோடியம் கார்பனேட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சாஃபனிங் ஹார்ட் வாட்டர் இஸ் கரெக்ட். ஸோ அப்போது செகண்ட் ஒன்று தான் உங்களுக்கு ராங்காக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து தெரியாதால் போகணும். ஸோ ஃப்ரம் த நோன் டு த அன்னோன். ஸோ எதுலாம் சான்ஸ் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ எலிமினேட் தட் சான்சஸ் ஸோ தட் யூ வில் கெட் எ ரைட் ஒன். ஓகே. ஸோ ஹியர் 2 and 4 are wrong pairs. So the answer is B. Okay. So the next question. The Epsom salt that is used as laxative, மலம் இலக்கியாக பயன்படக்கூடிய சேர்மம். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம், மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் which is known as Epsom salt, it is used as a laxative. சரிங்களா? அங்கே calcium sulfate gypsum சொல்கிறோம், zinc sulfate white vitriol, copper sulfate is blue vitriol. சரிங்களா? ஸோ தேர் ஆல் இதில் காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டாக்ஸ் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? லைமும் காப்பர் சல்ஃபேட்டும் சேர்ந்த மிக்சருக்கு போர்டாக்ஸ் மிக்சர்னு பேர். இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் ஏ ஃபங்கிசைட், ஒரு பூஞ்சனக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது. ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஒயிட் விட்ரியால், யூஸ்வலாக ஜிங்க் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஆயின்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் கேலமின்னு சொல்லுவோம். அந்த கேலமின் வந்து ஆயின்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில், ஜிங்க் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆயின்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒரு தோல் களிம்புகள் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. சரிங்களா? கால்சியம் சல்ஃபேட் இஸ் ஜிப்சம் ஃப்ரம் விச் calcium sulfate hemihydrate is been prepared. So here the answer is A, that is magnesium sulfate. So the next one, the common table salt, whether it is a compound or element or mixture or an alloy. பொது மேசை உப்பு என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு சேர்மமா தனிமமா கலவையா உலோக கலவையான்னு கேட்குறேன். So first of all, which compound, which substance is known as common table salt? It is sodium chloride, isn't it? Sodium chloride நம்ம சாதாரண உப்பு என்று அழைக்கிறோம். ஓகே. ஸோ இந்த சோடியம் குளோரைடில் there are two elements, that is one is sodium, the other one is chlorine. So there are two elements. Okay, when two elements combine together in any specific ratio you will get a compound. சரிங்களா? அப்போ இதில் எலமெண்ட்டுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ மிக்சருக்கும் சான்ஸ் கிடையாது, because two or more substances will combine together in any ratio. But here sodium and chlorine combine together in a specific ratio. So it should be a compound. ஸோ அல்லாய்க்கும் வாய்ப்பு கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அல்லாய் அப்படின்றது டூ ஆர் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் கம்பைன் டுகெதர் டு ஃபார்ம் an alloy which has metallic character, that is important. சரிங்களா? அல்லாய்ஸ் வந்து உலோக கலவைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு உலோக பண்புகள் இருக்கணும். பட் சோடியம் குளோரைடுக்கு உலோக பண்பு இல்லை. ஸோ இட் இஸ் a salt, isn't it? So the answer is A, that is compound. Yes, come to the next question. Which gas is released in refrigerators? ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கோம், ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எந்த வாயு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அதே கொஸ்டினை உங்களுக்கு மாற்றி கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? தட் இஸ் த சேம் கொஸ்டின். ஓகே. ஸோ ஹியர் மீத்தேன் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஒன். குளோரின் இல்லை, ஹைட்ரஜன் கிடையாது. பட் சிஎஃப்சி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், சிஎஃப்சி இஸ் குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன், தட் இஸ் ஃப்ரீயான்
that is used in the refrigerators. Okay, so the answer is D, CFC. Find out the calcium compound in bones and teeth. பற்கள் மற்றும் எலும்புகளில் காணப்படக்கூடிய கால்சியம் சேர்மம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கால்சியத்துடைய சேர்மம். So here all the four compounds of calcium compounds. So you know that for the development and growth of bones as well as teeth, the major elements are calcium and phosphorus. So these are the two important substances for the growth and development of bone and teeth. எலும்புகள் மற்றும் பற்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நமக்கு முக்கியமாக பயன்படக்கூடிய தனிமம், தேவைப்படக்கூடிய தனிமம் கால்சியமும் பாஸ்பரஸும். சரிங்களா? இப்போ கொடுத்துருக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸில் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டில் பாருங்கள், எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் இருக்குது. ஸோ இன் ஆல் த காம்பவுண்ட்ஸ் கால்சியம் இஸ் present, but in the first one carbon is present, but in the second, yes, it is phosphorus. In third one chlorine is there, the fourth one sulfur is there. So in the second compound calcium phosphate, both calcium as well as phosphorus are present. So the answer is calcium phosphate. Okay, so far we have discussed some questions that are asked in the previous Tnpsc examinations based on the previous class. Okay, so this class, I think this class will be useful for you so that you will get an idea how to prepare for the examination. Okay, so how to prepare, what to prepare, so these things that you will come to know. So in the forthcoming classes we are going to deal with more topics with questions based on the topics. Thank you for watching.